Mr. Ken is always in the house. That's good. That's good. Welcome all the guys. I don't know where you're from. You can put something in the chat. I put some already questions which we're gonna have with our guests. You know, I think everybody should know. All Blue Trader, Mr. Ken, and I would like to, share his story, ask some questions, and get to know about him. You know, what is his mission, purpose, and what's all about, how he started, and all the key points which are always missing. And I think everybody over here is fancy to know the secrets, what to avoid, and to listen to the guy who's got crazy results, like 3,000 tips per week. It's unbelievable. Mr. Ken, are you hearing us, man? Hello. I'm doing great. It's honestly, I'm excited to talk with you guys and really just share my knowledge to you guys, and appreciate you for taking the time to be on here. I know the whole time difference is pretty overwhelming, but this is my first time ever speaking outside of the country, so it's really fun. That's great. That's great. Okay, cool. So we're gonna speak, and while we speak, I will translate into Polish, so most of the audience, they're gonna understand, and obviously your guests and the guests from the channel, they will understand that, obviously. Okej, tak więc zdecydowany witam Was serdecznie. Jeszcze nie miał przyjemności rozmawiać z kimkolwiek spoza kraju, prawda, jeszcze w takiej audiencji, tak więc będziemy zaczynać z pytaniami i z tym całym wywiadem, tak? Okay, let's go. All right, so I'll get started. So my name is Ken. I'm 26 years old. I was actually born in Germany. I lived there for 7 years, moved to the States when I was about 8. So when I got to the US, the kids made fun of me when I was young because I used to speak German and understand English. So kids made fun of me, and my mom, I'm also Nigerian as well too. So she taught me English from there. She was raised with 3 boys, single parent. I watched and learned everything through her. And the stuff that she was able to accomplish, for being a single parent was remarkable. She was a part of a company called Mary Kay Cosmetics that she got introduced to. And I don't know if you guys are familiar with that company, but she got introduced to it when she was at a salon store, and while she was a manager at a clothing company. And she got introduced to it, and she realized, she went in on it, and she was working on it on the weekends. So when she was working on the weekend, she realized she was making more money than she was at her full-time job. So when she did that, she was able to quit and was able to travel the world, to 7 countries. Actually, it was actually more than that. And she was maintaining residual income between, $35,000 and $40,000 a month, residually, driven 8 company cars, build a $500,000 home in Boston, Massachusetts, which is pretty expensive to do so. So she was able to accomplish all that. And me, while going to school on a basketball scholarship, because that's what I was passionate about, I realized all the accomplishments she made. So I was like, okay, if she's doing all this just organically, talking with people with no social media at the time, just building relationships, and creating testimonial results for them to accomplish within the company. I was just like, okay, I could do this too, but I could use social media to my advantage. So this is maybe we stop a bit and we translate, because otherwise. Okej, tak więc Ken urodził się w Niemczech, pierwsze 7 lat swojego życia mieszkał w Niemczech, potem 8 roku życia wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam z tego co słyszę ma samotną matkę, tak, samotna matka go wychowywała i ludzie śmiali się na samym początku z niego, że mówił w języku niemieckim, jest też pochodzenia Nigeryjczykiem, a mieszka w Stanach Zjednoczonych, tak więc w pewnym momencie podziwiał swoją mamę, że jego mama pracowała cały tydzień, prawda, ale po godzinach na weekendy
pracowała właśnie w firmie networku marketingowego i dzięki jej zaangażowaniu, prawda, on po prostu wtedy zauważył potencjał w tym, że poprzez rozmowę z ludźmi, poprzez dzielenie się informacją tak naprawdę, co nie jest jakieś mega skomplikowane, zwłaszcza w czasach, gdy te social media jeszcze nie było tak popularne, ona była w stanie wygenerować taki duży dochód pasywny, że mogła po prostu zrezygnować z pracy. I to był jakiś jego moment przełomowy w życiu, gdzie zapewne coś do niego dotarło, a ogólnie ma 26 lat, tak? No więc jest młodszy ode mnie, młodszy prawdopodobnie od większości z nas tutaj. All right, we go. All right, awesome. So when she was able to do that and utilize social media at the time, that kind of really inspired me. You know, the fact is that I sacrificed a lot of my childhood to take care of my brothers. I took that year off right after when I graduated high school, and then I went to college on a basketball scholarship. After my second year in school, I was in the library just at random day, you know, like I was just really, I wanted more out of life, you know, so I was able to see what my mom was able to accomplish. And that wasn't the point. I was in a relationship at the time. I couldn't take my girlfriend out to eat. You know, I was the one that was struggling just to be financially. So you know, as a man, you know, you don't want to do that. You know, you always want to be the one that's being the provider. So I was searching up books, you know, how to become an entrepreneur, what kind of company I could come into. Like, I was just very, very hungry. So that day, I went to my basketball coach and I told him everything I was going through. And I was just like, look, I don't have enough money, even though like I'm going to school for free, but you know, I can't even go out. You know, I was just struggling. And he was just telling me that I should just wait it out and everything. But I was like, no, like, I think this is the time that I had, that was my breaking point. So I told him, I'm like, look, I'm gonna, you know, withdraw from my basketball scholarship. I'm just gonna take my last tuition reimbursement check and, you know, drop out of school. And he was just like, you know what, you're really gonna regret this. You know, this is a horrible move. And I was like, look, you know, at the end of the day, this is my life, and I don't want anyone to tell me what I should do with my life. Right, maybe let's stop over. Yeah. Okej, tak więc w pewnym momencie jego życia musiał bardzo dużo poświęcić w swoim życiu, żeby pomóc swoim braciom. Nie wiem dokładnie, ilu ma tam braci, ale wiedział o tym, że musi zrobić coś innego. Szukał informacji, w jaki sposób on mógł po prostu stać się entrepreneurem, czyli przedsiębiorcą niezależnym, pracować w taki sposób, jak robi to jego mama, tak? I mówi, że był w pewnym momencie tak spłukany, że nawet jak był z relacją ze swoją dziewczyną, że no, on uważa tak, że facet, no to powinien mieć środki, prawda, na to, żeby zapewnić byt, prawda, żeby wyjść z kimś do kina i tego typu podobne sprawy, ale on nie mógł tego zrobić, tak? I mówi, że wchodził do swojego coacha, pytał właśnie, w jaki sposób może doprowadzić siebie do takiego stanu. Siedział właśnie też w bibliotece i szukał książek, szukał przede wszystkim odpowiedzi, w jaki sposób on może właśnie zacząć żyć tym życiem, które widział u swojej mamy. Awesome. And so once I was able to do that, the next person I had to tell was my girlfriend. You know, she wasn't on that same mindset of my pursuit of hungriness, of wanting more out of life. So I had to end things with her. The next person I had to really disappoint was my mom. You know, even though she wanted me to pursue to getting a degree in college, I said that school is not for me. You know, like I asked my business professor, you know, how much are you currently making? And, you know, roughly they're making at least $60,000 to $70,000 a year. And that's not the income that I really want. I want more than that, you know. I don't want to limit myself on a capped income. So I dropped out of school, took my last reimbursement check that I was getting for my tuition from school, and I invested in myself. So I didn't know what I was getting myself involved with. You know, I found an opportunity called Wake Up Now at the time, and that's when I was hungry. So I went in and I was just marketing. You know, I didn't know what I was doing. I was just building relationships with people, you know, just showing them my vision, how genuine I was, how willing I was to really help people. And luckily enough, it inspired a lot of people. So first company ever, I was able to grow a team up to 400 plus people and, you know, maintaining almost between, you know,
almost $20,000 a month residually. And I was just ecstatic, you know, being as a young 21-year-old, you know, helping others. Okej, tak więc wspomina, że był w pewnym momencie, on zrezygnował, że tego nie chce w życiu, tak, chce czegoś więcej i zrezygnował ze szkoły, prawda, ze studiowania. Jego mama była przeciwna temu, że ty jesteś szalony, co ty tak naprawdę wyprawiasz, tak? A on mówi, no jeśli spotkał swoich, prawda, podopiecznych, czy nie podopiecznych, tylko przełożonych w pracy, czy właśnie ludzi, co wykładają w szkole, jakiego rodzaju mają zarobki, co on powiedział, że no jeszcze 50-60 tysięcy rocznie, to jego to nie zadowala, tak? On nie chce mieć limitu. I wtedy znalazł właśnie firmę, która się nazywa Wake Up Now, była taki marketing i tam rozbudował zespół do około 400 osób i wtedy miał już zarobki około $20,000 miesięcznie pasywnego dochodu. Tak? W taki sposób zaczęła się jego kariera i przede wszystkim ludzie zaczęli mu wierzyć, bo był naturalny. Chciał przede wszystkim pomóc innym ludziom i uwierzył w to, że jeśli to zrobi, to jego życie po prostu nabierze rozpędu i w taki sposób tak szybko to się u niego rozwijało. Tak? Ludzie widzą jego pasję, zaangażowanie, wizję i szczerość w tym, co robi i ludzie mu zaczynają ufać. Tak? All right. All right, perfect. And so I had that taste of financial freedom, you know, that knowing that, you know, you could wake up and you could just go out and grab your coffee and not worrying about clocking in for someone or building someone else's empire. And that's what I was really chasing for, not the money aspect. You know, the money aspect is great. We all love the money, of course, because it gives you many opportunities to do in life. But I was looking for that freedom. It was just, you know, like I could just enjoy whenever I want, whenever I want. And that's the most important thing. That's the reason why we're all trying to get to that level. And I did that, you know, and luckily enough, the company went sideways. You know, it was just lack of leadership at that time. So with me, you know, a lot of people in my circle kind of gave up and it was just like, oh, network marketing is not really good anymore. You know, like it's just too much. And I was like, you know, I'm not going to let one company determine how my future is going to be predicted. So researching a lot of different companies I could, you know, see myself and how I could really impact people and how I could relate to their situations. So, and I was in and out, joined a lot of different companies, you know, had my ups and downs, and then luckily enough, I was able to find Forex. Okej, tak więc w pewnym momencie, jak możecie się spodziewać, $20,000 to wystarczało mu na życie naprawdę na godnym poziomie, bycie wolnym finansowo, przede wszystkim budowanie swojego imperium, a nie pracowanie na czyjeś marzenia. I o to mu tak naprawdę chodziło. I mówię, że w pewnym momencie no te pieniądze tak naprawdę nie mają znaczenia. Po prostu liczy się wolność, liczy to, że możesz wstać, prawda, bez budzika, możesz robić to, co chcesz, z kim chcesz i tak naprawdę jest gdzie chcesz, tak? I powiedział, że ta firma, czyli Wake Up Now, w pewnym momencie no, miała pewnego rodzaju problemy techniczne, aspekty, różne inne sprawy i wiele osób z jego zespołu poddało się. On się nie poddał na tej drodze, tak? On po prostu szukał wiele innych firm, przewertował, bo wiedział, że po prostu to jest odpowiednia droga do jego wolności, do spełniania jego marzeń i w taki sposób w pewnym momencie natrafił właśnie na rynek Forex. Yeah, and so luckily enough, it's funny how Forex actually came into my lab. It was actually one of my first business partners in my first company that introduced me to the opportunity. And it was just a random post that I saw just on Facebook, and he was making, you know, $300, $400, $500, you know, within seconds. And I'm like, okay, what is this? Is this stocks? So, and he was like, no, it's not stocks. But, you know, just like if you're not aware of information that you don't know, you're going to assume what you know. And he told me, and he was just like, yeah, all you need is a smartphone, have internet, and, you know, you're studying the charts. And I was like, are you serious? Like, this is what you could do? You just really look at your phone and watch it work for you? So I was amazed by it. So what I did, what most people wouldn't do, is that, you know, if you obtain information, you really want to do all your research and really go all in. But with me, as a hungry person, individual, I didn't want to do all that research. I saw what I wanted to see. So when I saw that, I went all in. So 6 to almost 8 hours a day, I was in my room. I did not come out until I wanted to master this. I think the only time I really came out was when I wanted to use the bathroom, and that was about it. So I was very hungry, and it took me almost about like a year, almost like a year and a half, honestly, because just to understand the lingo of it, patience, which is very, very important when it comes to trading, and
really taking that going into my second year of developing a positive environment, because when it comes to trading, you don't want to have people, you know, in your ear trying to talk, and especially if you're trying to look at the charts and try to get the best setup. So, so that's what it took for me. It's just that whole year time period. I was very hungry to learn the skill set, because I didn't look at it as just making a lot of money. I looked at it as an art form, where if you could master the skill set, you could duplicate it to the masses of people. Okay. Who was introducing you to the company? What was that? Who was introducing you to the company? Oh, yeah, it was my friend, Jason. Okay. Yeah, he was the one that showed me, and then he was able to develop his own course. But I didn't end up taking his course. You know, I just was just, you know, researching a lot of stuff on YouTube, like what Forex is, you know, all the basics. So I'm self-taught. So so I kind of developed just looking at the markets and, you know, sacrificing a lot to actually develop my strategy. I think someone's trying to answer that question. Okay, so you've been learning like 6-8 hours involved with which company, IML or something different? Oh yeah, so yeah, I was in IML. So I was in IML the first time. So when Austin Gossi hit Chairman 100, yeah, I was a part of that until you left. That's when I left, because just the lack of the leadership, and then I came back the beginning of last year. So okay, I get you. So you get the knowledge, like 6-8 hours you've been spending on studying IML materials or something different? Because I didn't get IML materials, and then just everything else just elsewhere. Okay. Tak więc w pewnym momencie na social mediach u swojego znajomego Jasona, tak mówi, zauważył informację o iMarkets Live, tak, o tym projekcie, w którym my tutaj działamy, i on po prostu wtedy zauważył, że może zarabiać pieniądze ze swojego smartfonu, w jaki sposób to się dzieje, tak, i pomyślał, że na początku to jest giełda stoku, czyli market, kupuje się jakieś wartości, się przytrzymuje, tak, a on powiedział, no, to jest rynek Forex, tak, to się zarabia w inny sposób i jedyne, co potrzebujesz, to smartfonu i opanować tę umiejętność, której tutaj właśnie uczymy, i w taki sposób można zarabiać, tak, i on po prostu widział to, co jest potrzebne w jego wizji, tak, w jego wizji spełnienia swoich marzeń, dotarcia do wolności i dzielenia się z tym z innymi, tak? I jeśli dołączył do tego projektu, to spędzał 6-8 godzin dziennie, każdego dnia, żeby po prostu nauczyć się tego, tak? Przede wszystkim mówił, że trudne było to, żeby nauczyć się cierpliwości, czyli rok, półtorej zajęło mu nauczenie się umiejętności bycia cierpliwym i przede wszystkim też odsunięcia osób do swojego otoczenia negatywnym, bo mówi, że no, kluczowe jest to, aby się skupić właśnie na znalezieniu własnego setupu, czyli no, odpowiedniej, prawda, pary walutowej, odpowiedniego układu i wtedy podjąć działanie, prawda, bez tego całego hałasu na zewnątrz. Tak więc to mu zajęło 1,5 roku. Następnie wypisał się z iMarkets Live, ponieważ Austin Gossi odszedł, były tam różne problemy i wtedy on już na własną rękę zaczął nadal edukować się, bo wiedział, że jeśli to będzie w stanie, prawda, tą umiejętność posiąść, to będzie to łatwo duplikowalne pokazać innym osobom, prawda, i wtedy niezależne czy w tym projekcie, prawda, czy ogólnie pomóc innym ludziom, a przede wszystkim samemu stać się wolnym finansowo. All right, good. Awesome. So, like I said, like even like I have learned self-taught. I went through everything. You know, I paid for different courses from people. I placed a lot of indicators on my charts. I did everything that you probably could think of, you know, auto trader, everything. So that's how hungry I was. So I looked at that, you know, and then there was really a good book that came across was Naked Forex. I highly suggest if you haven't read that book yet. It's a very good book. Taught me really how to trade naked completely. Like most of you guys know, I only use 3 moving averages and, you know, Fibonacci, trend lines, all like the basic tools. So I kind of developed my own strategy, and just like how I studied more on candle structures and how to really get on good entries, and then just capturing using the Fibonacci as my take profit levels. So a lot of people was just like, all right, so like, how do you look at the markets? I was like, I look at the markets and seeing where the trend is at completely. And that's how I develop my own strategy. I keep it plain and simple. I don't like to make it complicated. When I see a lot of other people's charts, it's just like, oh my God, like, you know, it's just way too much. Okay, so if you can do the favor us and write the title of the book, it will be great in the chat. Yeah, and so probably most of the guys want to get it. Tak więc mówi, że jeśli z firmy się tej, prawda, wypisał,
to robił wszystko, co mógł, prawda, żeby zapoznać się z tradingiem, tak? Mówi, był przede wszystkim głodny, tak? Jesteś głodny, to zrobisz wszystko, co w swojej mocy i szukał każdej pozycji, każdego kursu. Mówi, że miał swoje czarty, prawda, czyli swoje wykresy uwalone wskaźnikami i tego było tak dużo, że sam w pewnym momencie się pogubił, tak? I teraz po prostu jego strategia to jest znacznie uproszczenie, tak? Mówi, jedyne, co teraz na to patrzy, to właśnie linia trendu, prawda? Wcześniej to był właśnie trzy linie te średnie kroczące, prawda, linia trendu, było Fibonacci i te inne sprawy. Teraz to po prostu znacznie usprawnił, prawda, i jak patrzy na inne osoby, jak mają setki, prawda, tych wskaźników, to po prostu widzi siebie, tak jak wcześniej na samym początku zaczynał i wie, że po prostu przez to trzeba przejść i po prostu oczyścić sobie i znaleźć swoją drogę. I tutaj nam po książkę nam napisał, czyli Naked Forex, czyli no to jest tytuł książki, która otworzyła mu oczy właśnie na to uproszczenie tego handlowania. All right, good. Perfect. Yeah, so the most I've ever made in trading was 40,000 in 2 hours. The most I've lost was 12K in a day. So when people tell me that you lose money, when I lost that 12,000, yeah, it was pretty depressing. But I looked at it as another opportunity. Like some people were like, yeah, oh my God, I lost that much in a day. Okay, I'm not doing this anymore, you know? I was just like, all right, so I looked at where my entry was, where did I went wrong? I back tested so I could correct myself for the future. So when you do that, I document every single trade setups that I have, every single trade that is documented. So and then you could always improve on. So that's how you learn, because with Forex, everything is reverse psychology. You know, it's not just you're making money, you're a profitable trader. You know, if you have everything documented, that shows that how profitable trader that you are. So you can, you know, document from your wins and your losses. So once you guys know, I document everything, you know, even my losses and wins. So, and then I learn from it over the weekend, and then I'm practicing it. So, and that's the best part. Is because you're learning from your failures. Even if you are losing, you're still learning. And that's how it makes you become a better trader. Okay, tak więc wspomina o tym, że przede wszystkim kluczem do nauki jest to, żeby dokumentować każdą, prawda, transakcję i każde wejście, każde wyjście, prawda, żeby z tego, nie tylko z wygranych, ale przede wszystkim z porażek wyciągnąć wnioski. I tak jak tutaj wspomniałem, największą jego porażką była 12 000 w ciągu dnia, a największą wygraną, how much was the most winning one? 40K? Yeah, 40K. Najwięcej przegrał w ciągu dnia 12 000, a najwięcej wygrał w ciągu 40 000. I nawet ta porażka po prostu nie zdemotywowała go, wręcz przeciwnie, zmotywowała go do tego, aby właśnie podejść do tego poważnie i dokumentować każdą porażkę, każdą wygraną, bo wtedy po prostu możesz tego psychologicznie, jak to mówi, wrócić i zobaczyć, jakie błędy popełniasz i żeby po prostu do tego podejść mądrzej i jeszcze raz z głową przeanalizować to i tak jak do dzisiaj to robi, prawda, jest transparentny i nie boi się pokazywać swoich porażek, bo wie, że to jest wliczone w ten biznes, prawda, i na swojej drodze pokazuje nam dzisiaj, prawda, jak wraca z zajebistymi rezultatami. Okay, all good. All right, perfect. And then, yeah, so that led me to just keep trading more. So the way I kind of got to start All Blue Zone was just kind of really help people in the community, like around me in Arizona. And it kind of just started spreading. So then when people started seeing the results and then I started opening up, people were like, yeah, you should start having, you know, paid signals. And I was like, look, like I did that, but I didn't really like, you know, the fact of charging people for signals, which made no sense to me because I really wanted to impact a lot of people as much as I can. So, and I started opening up to everyone. You know, there's a lot of people that's in different IML teams that's in that chat, even people that's even chairmen, you know? So like, I'm lucky enough now is less to almost like, you know, 600, well, yeah, 1,600 people that's in that chat all over the world. So it's a remarkable feeling of impacting you guys and, you know, putting money in your pockets because I know a lot of people don't do a lot of, you know, free stuff and putting a lot of time into it.
and not expecting anything out of return, because I don't expect anything out of return out of this. I'm just doing it because it's fun. You know, I love seeing people's faces and seeing them smiling that, you know, you made money and then it could actually provide for your family. So whoever that is important in your life. And it's honestly truly a blessing. So it's what my mom told me, you know, you provide as much value as possible, you know, you see things in return in full hand. So. Tak więc teraz wspomniał, w jaki sposób powstał pomysł na właśnie kanał All Blue, czyli na samym początku to była dla niego inicjatywa pomiędzy jego znajomymi, prawda, miejscowe osoby w Arizonie, tam gdzie teraz mieszka, prawda, żeby pomóc innym osobom, to co on się aktualnie nauczył. I przede wszystkim on podchodzi do tego, że skoro ja to potrafię, to chcę pomóc innym osobom, tak, dzielić się z tym innymi i widział inne grupy sygnałowe, prawda, i czułby się głupio, gdyby sam brał za to pieniądze, tak, bo jeśli on to potrafi, prawda, to jego misją, prawda, jego założeniem, prawda, on wychodzi, żeby po prostu się tym dzielić z innymi i lubi po prostu widzieć, jak ludzie mają rezultaty dzięki niemu, zarabiają pieniądze, że mogą po prostu zmienić swoje życia i teraz to urosło do 1600 osób ponad z całego świata, mówię, że są Czermeni z IML-a, są różni partnerzy, prawda, są ludzie też spoza firmy, są ludzie, którzy są spoza jego zespołu, wiele osób nie zna, ale tego wszystkiego nauczył się od swojej mamy, prawda, że po prostu dawać jak najwięcej wartości ludziom, a to wszystko w życiu kiedyś po prostu wróci do niego z podwójną siłą. No i taka jest jego misja, jeśli chodzi o ten kanał, tak, żeby pomagać ludziom bezinteresownie, a to wszystko w jego życiu wróci, prawda, tak więc good. Awesome. And so starting that group, you know, it kind of really helps me to try out, because I was initially going to try out for the IMO, you know, fusion trader. Jason Brown, I contacted him. I was like, look, I want to try out for it. And once I did so, a week later, they were like, yeah, we're not having it no more. So, and then he told me, he was like, do you want to try out for swipe trades? So I was like, it's not what I initially had planned, but, you know, God has a way of showing you a different path. So I ended up trying out. The first week, I caught 1,500 pips in a week, just trading Forex. There was no cryptos at all. Second week, you know, I caught almost 1,200. So it was kind of like, okay, this is not typical results that you see in a week. So so after Papa Smurf, Rodney, most of you guys know that he got selected as the swipe trader. I got selected as the first swipe trader plus. So now we're just waiting on 4 other people, which you guys will pretty be excited for, because they are good traders. So just starting, it's just all started from All Blue Zone and leading me to where I am now. Never thought I was able to impact many people's lives now. Now the real fun, exciting part is to impact almost 80,000 plus people. So like, that's going to be really exciting to do. And, you know, this has been truly a blessing. I never asked for any of all of this, but, you know, it's a way of just showing you when you put in hard work into something that it's always going to pay off, regardless of what you do, even if it's Forex or not. Okej, tak więc mówi, że na samym początku zamiar był, jeszcze rozmawiał z Jasonem Brownem, żeby on był traderem Fusion Trader, czyli w tej aplikacji, która no, już nie jest aktualna, czyli w automatycznym tradingu. I jeśli Jason Brown później powiedział tydzień później, nie, sorry, wycofujemy ten produkt, no to on był troszeczkę zażenowany, ale on mu zaproponował, że no może będziesz z naszym swipe traderem, tak, czyli będziesz wysyłał sygnały ludziom na bieżąco i tak, w taki sposób będziesz pomagał naszej platformie i społeczności, tak. On na początku troszeczkę był zmieszany, ale on mówi, okej, no skoro to ma być taka misja moja, prawda, to akurat nie tą drogą, nie, że ten automatyczny trading, tylko w taki sposób mogę pomóc innym ludziom, to ja będę to robił, tak? I jest na etapie próbnym, prawda, jego etap próbny wygląda tak, że w pierwszym tygodniu złapał 1500 pipsów, potem w drugim tygodniu złapał 1200 pipsów, no i Jason do niego, że to są, nie licząc w ogóle kryptowalut, bo wtedy jeszcze kryptowalut nie handlowali, mówią, że to są etapy, że te wyniki są ponadprzeciętne, tak? I teraz mówi, że to wszystko zaczęło się właśnie od jego małego pomysłu stworzenia grupy All Blue Zone, prawda? I urosło do takiej skali, że wkrótce już, prawda, jako Swipe Trades Plus Master będzie jednym z pierwszych, miał wpływ na ponad 80 000 osób na całym świecie. To już nie będzie tylko 1600 osób, będzie ponad 80 000 osób i dla niego to właśnie to uczucie
aby mieć wpływ na tak dużą społeczność na całym świecie, prawda, aby pomagać zmieniać ludziom ludzkie życia, to jest dla niego prawdziwe dobrodziejstwo. All good. Awesome. So yeah, so it's been fun, and it's only getting even more better now because I'm just trying to do a lot of other things as well, just to provide more value. And yes, for the question, if people are going to be asking me if I'm still going to be giving out trade setups, I will be focusing more on cryptocurrencies more. But like once I'm on the platform, I'll be just trading strictly Forex, of course. But then that channel will be just strictly trading crypto. So just for me to provide even more value. So like, even though you guys are going to be on the platform there, I did tell Jason that if I could be on Swipecoin, but he just told me that just to have everything documented, once they open it up, then hopefully I will be on that platform as well too. So, but overall, we're still gonna be making money regardless. So this is gonna be, one fun adventure, turning your income into, life-changing income. So that's the whole point of the reason why I'm doing this. And, I want to provide the most value out of everyone in the entire company. So if I could do so, then I'm doing my job. Nice. Tak więc mówisz, że będzie właśnie w Swipe Trade, jeśli będzie Swipe Trade się udostępniał wartość, to nie wiem, czy do końca będzie jeszcze dawał sygnały Forex na swoim kanale. Bardziej będzie chciał się skupić na kryptowalutach, ponieważ to mu świetnie idzie i myśli, że będzie więcej dawał wartości odnośnie kryptowalut na swoim kanale All Blue, a pracował i mieć wpływ na więcej osób, prawda, jako Swipe Trade, tam sygnały tylko Forex. Rozmawiał też z Jasonem Brownem odnośnie bycia częścią Swipecoin, ale na razie nie może być częścią tego. Ma po prostu dokumentować swoje wyniki. Jeśli będą otwarte drzwi, to wtedy może będzie również częścią Swipecoin, ale ogólnie jego misją jest to, żeby po prostu dawać jak najwięcej wartości i być w skrócie najlepszym w całej platformie i roztrzaskać rekordy. Okay. Awesome. So yeah, so that's just about me. I'm a very genuine person. I love helping, and I've been doing it for I think most of my life. Started a non-profit organization of helping homeless kids. So I've always been the one that's been that leader, just stepping out and realizing that there's no point of having a comfort zone, because I like to tell people all the time this, is that you only have one life and you can never get time back. So whatever that you're putting your time into, make sure you're using that time proficiently and going all in, and eventually it's going to pay off, because that time that you spent on working on your craft or whatever that you're truly passionate about in life is always going to pay off. Because I honestly wouldn't be in the position that I am now. I'm not the type of person to have a big ego. I'm not the type of person that to be, a materialistic person, because I'm always the one that loves to give back all the time. Because I never had everything when I was young. I sacrificed my childhood to take care of my brothers while my mom was pursuing her dreams and helping us. So I just never look at the fact that having so much money and not able to provide, and how you could impact in a way, not just giving them money, but like giving them an opportunity or a vehicle to do what they really want. Więc mówię, że nie jest człowiekiem, który ma wielkiego, mimo swoich, prawda, sukcesu, bo wie, przez co przeszedł, prawda, i nie lubi ludziom dawać pieniędzy, ale chce po prostu dzielić się wiedzą, która może im pomóc w życiu, i tak mówi, że w swoim osobistym życiu wspiera organizację, która wspiera ludzi, dzieci bezdomne, i w taki sposób on po prostu wyniósł ze swojego domu. I tak jak mówi, jeśli masz już coś zrobić, prawda, mówi, że czas jest najważniejszym naszym aktywem, prawda, i jeśli raz już zmarnowany, to nie wraca, tak więc wykorzystajmy to na maksa. Jeśli mamy coś zrobić, to zróbmy coś all-in, czyli wykorzystajmy tą możliwość, prawda, czy to jest AML, czy to jest trading, cokolwiek w życiu jesteś podekscytowany tym, masz pasję w tym. Mówi, żebyś po prostu postarał się być mistrzem w tym, opanował to na maksa, i jeśli to opanujesz na maksa, to będziesz na takim poziomie, że będziesz mógł po prostu pomagać innym i przede wszystkim, żebyś nie zachłysnął się ego, abyś zwracał to innym, prawda, dzielił się z innymi, ponieważ na tym, tak jak mówi, polega całe życie, i jeśli umrzesz, to po prostu, żeby zostało po tobie dobre słowo i żebyś dał przede wszystkim wartość temu światu.
Okay, well, good. Awesome. So I'm glad that I'm able to hop on the call with you guys. I know you guys could probably be doing a lot of other things right now. But you know, this has been really fun just for you to see who I am as a person, hear my story and where I came from. You guys can feel free to message me. I honestly do not sleep sometimes. I know sometimes you guys are just blowing up the chat and I'm like, oh my God. But it's fun. I like seeing that kind of environment because I believe culture is everything. And when you're in a good culture and everyone's having fun, winning, supporting each other, that's what I'm all about. So it's been honestly a blessing to talk to you guys and, you know, taking the time for you to hear who I am. Now you know my face, you see who I am. Yes, I am African, yeah, to answer to your question. But yeah, so it is fun. I love it. You know, thank you, Greg, for, you know, translating everything. Man, you are a complete blessing as well, too. And everyone else, just do not give up on this because, oh my God, the answer to that question, yes, I am from Nigeria. But yeah, so just do not give up in IML. I know, just keep persistent, keep going hard. You know, it's going to pay off. Because once I'm on that platform, I told Jason this, it's over. So, like, you know, I'm going to be really giving out a lot of way more trade setups than compared to every swipe trader there on that platform. It's just that I like to outwork a lot of people, but in my own lane, in a humble way. So. Tak więc jest bardzo wdzięczny za to, że mógł się podzielić swoją historią, że wy chcieliście go wysłuchać, prawda? I to, że ja go zaprosiłem, bo ponieważ to był jego debiut i tak jak wspomniał, no nie poddawajcie się na tym, ponieważ to wypłaci, skoro jesteście w IML, to wykorzystajcie tą sytuację, tą możliwość, dajcie z siebie wszystko i jeszcze raz nie poddawajcie się, a on będzie tutaj, żeby nas wspierać i tak jak mówię, żeby to zdominować, żeby dać jak najwięcej wartości, ponieważ no chcę pokazać klasę, to czego się nauczył, zaangażowanie przede wszystkim wypłaca. I tak jak wspomniał, tutaj odpowiedział na kilka pytań, że jest z Nigerii, tak? I przede wszystkim jest wdzięczny, tak? Tak jak możecie słyszeć, że jest wdzięczny za to wszystko, mimo tego, że daje tak dużo wartości i może tak naprawdę mieć nas w dupie. Odpowie na każde wasze pytania, jeśli mu napiszecie prywatnie, tak więc no, on mówi szczerze, praktycznie nie śpi, tak więc jest szczerze zmotywowany, aby pomóc każdemu, prawda, ale dajcie czas i takim właśnie jest człowiekiem. Okay, great. So if you don't sleep, how is your typical day looks like? Well, that's a famous question everyone loves to answer. So, okay, so during London session, I'm always up. So around like our time is around 11 p.m., that's when it starts. So throughout, you know, New York session, that's when I'm actually kind of sleeping. So I'm sleeping until at least like 2 or 3 hours, but I still get bothered with questions. So I'm getting sleep every other hour because of the message I have to respond back. So, and then, yeah, so that's basically my sleep schedule. It's every other hour I'm sleeping. But I'm always active, even though like I am sleeping. I'm a very light sleeper. So that's why it's pretty hard for me to sleep. So, yeah, so I barely sleep. That's the moral of the story, though. Więc pytałem go, jak wygląda jego typowy dzień, to mówisz, no o 11 wieczorem tak zaczyna się londyńska sesja jego czasu i wtedy on stara być się online, prawda, ale potem od czasu do czasu co godzinę stara się wziąć jakąś drzemkę, ale jakby jest zasypywany wiadomościami w ciągu dnia i chce pomóc każdemu i mówi, no bardzo mało sypiam, ale mimo wszystko, jak widzicie, jest w świetnej formie. So how you can be in so much great shape if you don't sleep at all? So, yeah, because honestly, I remember the first week when I was on the swipe trace trial, first time I've ever missed the gym for an entire week. That's something I really don't ever do because I take my health very seriously. But it's just, you know, the passion behind it. It was very fun. But the way I just keep in shape is just eating healthy. You know, I believe health is wealth. You know, exercising. I'm not just doing it just to be the most biggest guy. Like, you know, I leave that for my brother. If you guys saw on my Instagram, he's been doing it for 7 years. But yeah, I am going to be competing as well, you know, just to try it, you know, because I've never done it before. But
I just believe that eating healthy is longer if you want to live longer, you know. So if you're planning to have kids, you know, you want to see them fulfill their dreams, you know, that's what I look at it. Because I'm always thinking long term on everything. Tak więc mówisz, że przede wszystkim dla niego było to frustrujące, jak podszedł na okres próbny odnośnie swipe trades i w pierwszym tygodniu musiał poświęcić swoją siłownię, czyli nie był na siłowni w przeciągu tygodnia i dla niego to nie jest nie chodzi on tam na siłownię, aby być największym gościem na siłowni. Chodzi o to, żeby dbać o swoje ciało, o swoje zdrowie, bo on przede wszystkim wszystko, co robi, to myśli długoterminowo, tak? I mówi, że zdrowie jest jednym z najważniejszych czynników, o które powinniśmy zadbać, ale mówi, że tak czy siak chce wziąć udział w pewnego rodzaju zawodach, pewnie jakiś fitness czy modeling i dba o swoją sylwetkę bardzo mocno, ale mówię, głównym aspektem jest bycie zdrowym, tak? Mówi, to jest głównie, jeśli chcesz być szczęśliwy i żyć długo, to musisz zadbać o swoje zdrowie, o to, co jesz i jest tego świetnym przykładem, tak? Okay, that's great. Okay, I'm gonna ask you one more question. Yeah, go ahead. So what was the kind of breakthrough in your trading career? What was the hardest part? Because people are asking, you know, what was the aha point? Honestly, I would say that my second year trading, that's when I was able to at least make like an extra 500, and then that's when I made my first $1,000 day, and that was my complete breakout. And I was just like, okay, if I could make this consistent, that's when I was just trying to find ways. Like, yeah, I was making money on my own. I was thinking about other people in general. Like, how could I make this very duplicatable so I could provide value to the masses of people? So when I was able to do that, and then it's just showing it, and then that's when people wanted to start paying me for mentorship. And I was like, whoa, okay, I need to slow down on this. So like, I was like, honestly, I'm like, you know, I'm very transparent. So I was like, look, you know, I'm still trying to find a strategy that can be very duplicatable for people. So then from time to time, then people started liking it, and it was just like, all right, wow, like, you know, you're impacting, you're helping people. And then that's when my third year kicked in, and that's when I was able to start making, you know, people's monthly in a week. And now I'm able to make, you know, people's yearly in a week. So it was just like becoming very consistent. So, you know, learning how to be patient, not being greedy. All right, this might take profit one. I'll be satisfied. Let the market do. So it's basically it sounds crazy in a way, but you're kind of like self-talking to yourself that, you know, you got to be humble. Like, these markets are still going to be making money if you lose or you win. So you just got to be patient, wait for the next setup every day. Like, I tell people, you know, on the chat, and they're like, oh, is it going to hit take profit 3? I'm like, why are you worrying about take profit 3? And you should let it hit take profit 1 first, you know? You just got to follow the course and not trying to override the course. And that's where I had my breakthrough, just the little profits that was consistency, and then until people wanted me to have mentorship. So that was my breaking point for me. Więc spytałem go, kiedy tak naprawdę był punkt przełomowy w jego karierze i co było tak naprawdę najcięższym zwrotem w jego karierze, to mówi, że po 2 latach, wtedy, gdy zdał sobie sprawę, że w ciągu jednego dnia zarobił $500 aż do 5000, to wtedy zauważył potencjał w tym, w jaki sposób on może zarabiać takie pieniądze i dla niego to było naprawdę konkret, ale wtedy szukał sposobu, w jaki sposób wytłumaczyć tę swoją strategię jak najprościej, żeby to coraz więcej osób mogło to zrozumieć, tak? Czyli to było duplikowalne, żeby nie tylko on wiedział, jak to w sposób robić, bo to wtedy działa tylko dla niego, ale także dla innych osób. I kluczowe mówi, żeby nawet jak bierzesz jego sygnały, tak, to jest TP1, TP2, TP3, market nigdzie się nie wybiera. Jeśli już masz TP1 czy TP2, no to nie bądź chciwym, prawda, nie bądź chciwym, bądź cierpliwym, prawda, bo to jest kluczowe w tym, bo inaczej po prostu w pewnym momencie swojej kariery przegrasz, tak? A nie o to chodzi, po prostu chodzi, aby wziął zysk, prawda, wziął pieniądze i cieszył się tym, że masz taką możliwość, tak? A żebyś po prostu nie czekał i nie pytał go przede wszystkim, kiedy będzie TP3 czy TP4, tak? To jest możliwe, ale no niekoniecznie musisz to wszystko brać, bierz to, co nam, prawda, rynek daje, a z biegiem, z upływem doświadczenia, z wzrostem twojej cierpliwości, prawda, na rynku, wtedy będziesz mógł zwiększać automatycznie swoje wyniki. I mówi, że dla niego właśnie to, że jest w stanie tą strategię
innym osobom tłumaczy, prawda, dużo ludzi właśnie pyta go o mentorship, to jest dla niego najlepszym właśnie błogosławieństwem tym, że może się tym dzielić, prawda, i uczyć inne osoby, jak już, prawda, wziąć wędkę i łowić dla siebie, prawda, nie muszą czekać na sygnały. Okay, that's great, that's great. If you have any tips, what we should like kind of consider on our way to learn the skills of the trading, maybe like one most important thing to keep in mind, what would it be? I would say the most important thing that if you're realizing that if you're currently struggling on the trading, you just got to realize that if nothing changes, nothing changes. So like if you're not doing things to change on your trading style, maybe you're not good as a day trader. Maybe you try doing new things. You become a scalper trader. If not, then you could become a swing trader. So you got to find where you really excel at and where you have patience for. Because, there's different types of trading. So you pick what you're really best at, then you work at it. And then you document everything, your trades, seeing where you'll take profit. Usually my take profit levels are always at 50 pips. So 50 pips could change your life depending on what loss sizes that you're using. So have a trading plan. Very, very, very important when it comes to trading. You have to have a goal within the week before you entering into the week, because if you're not having no goals, then what are you going to really truly achieve? Like I said previously last week, my goal was to collect 4,000 pips this week. I was short, almost like 68 pips. So now it's like, all right, okay. So now I'm working towards that this week. Then, which I'm going to be also having this Friday for NFP. So most of you guys are not aware of that. I do NFP every month, every second Friday of the month, where I do a Zoom call just like this and have everyone which I need to upgrade my Zoom account because it's just way too much people. So to help everyone make money live, so you could see, and I realized I started doing this because a lot of people in IML don't do this at all, especially if they're having it live and seeing people's testimonials, and you can see the chat completely excited of how much money they made within seconds. So that's another way I've been able to help and provide value for people as well too. Okej, tak więc mówisz, że są trzy rodzaje traderów, prawda? Jest scalping, jest day trading i jest swing trading. Musisz po prostu popróbować każdego, prawda? I odnaleźć się w tym, co tak naprawdę czujesz, tak? I jeśli odnajdziesz się w scalpingu czy swingach, to tak długo szlifuj tą umiejętność, aż po prostu ją opanujesz, tak? Żebyś nie skakał z kwiatka na kwiatek, z kwiatka na kwiatek, ponieważ to będzie cały czas, będziesz wracał do punktu wyjścia, tak? I jeśli coś dzisiaj nie działa, coś cię frustruje, to po prostu musisz coś zmienić, tak? To nie będzie tak, że ty robisz coś na siłę i to nie odpowiada twojemu stylowi, twojej psychice, twojej cierpliwości, bo w taki sposób to nie będzie zgodne z tobą, tak? Musisz wybrać swoją drogę, swój styl i wtedy będziesz w stanie to osiągać konsekwentnie. Okay, if I would like to ask you about kind of mistakes which you've done in the past and what to avoid, what is the most things to avoid in the future, like when you're stepping up on the ladder to success with trading, like key points? So key points, do not be greedy. So when you're coming in and you hit your take profit level, for example, and a lot of people like to re-enter immediately. What I've realized in my experience in trading is just let the market, especially if it's continuing the trend, allow it to retest, for a couple of pips where you always want to sell high. So once you sell that, you have a better position in case if it does retrace back up again, your position is pretty good and solid. So you won't have the most craziest drawdown. So wait, it's just like, following like I'm going to compare it to a staircase, So you're going up the staircase, but if you're coming all the way down, you don't want to just go all the way back up to the staircase. You want to have that great entry point. So then you could ride the flow. Like most of my trades, as you guys see, I always ride within the market. So like I wait to where it comes into that nice, perfect resistance area, and then I reap the benefit of that trade and capture that in big entire movement. So mistakes, just don't be greedy. Two, make sure you have a plan so you don't
over exceed your plan. So like, even though if it's like, yeah, it's 100 pips and you look at the market and it goes even more further than where you expect it to be, just settle. You know, we have 5 days for the markets to open, and then we have cryptocurrencies in a weekend. So you have enough time to reap the benefits if you made a loss in a week. You know, if you did lose in the trade, then recap, take a week off or a couple of days and get your mind right, because you have to have a great, great environment. You know, have your mind cleared so you're not thinking about the trade that you lost, because you don't want to have no emotions. When I go in a trade, I'm saying, yeah, I'm owning this trade. This trade is mine. You know, you gotta be in that right mind focus that you're not doubting, oh, this is gonna go down, this is going up. You gotta be very confident on your confirmations, on your trade setups, you know? So once you have those confirmations checked, then it's a smooth trade, everyone wins. Tak więc pytałem go, jakie właśnie on popełnił błędy w przeszłości i czego tak naprawdę unikać, jeśli my chcemy się stać profitowym traderem. Mówi przede wszystkim chciwość, tak? Opanować musimy swoją chciwość i zanim zaczniemy tydzień, prawda, tradingowy, to żeby mieć swój plan tradingowy i tam mieć nakreślony cel. Jeśli jego celem w ostatnim tygodniu było 4000 pipsów, to osiągnął prawie 4000 pipsów, tak? Ale żeby nie było tak, że my wchodzimy w transakcję i mamy cel 100 pipsów, a my czekamy nagle na 150 czy 200, bo poszło. Nie. Zamknijmy, weźmy to, co sobie nakreśliliśmy i niech ten reg idzie swoim tempem, tak? Tak więc mówi, że kluczem właśnie jest to nakreślenie właśnie swoich celów, prowadzenie dziennika. I jeśli nawet poniesiemy porażkę, to może lepiej po prostu odejść od tego na kilka dni, nie tylko swoje otoczenie, ale przede wszystkim głowę, ponieważ no, rynek nigdzie się nie wybiera, mamy 5 dni w tygodniu, a jeśli chodzi o kryptowaluty, mamy jeszcze weekendy, tak więc zawsze będzie jakiś kolejny setup i jeśli żeby wchodzić w ten setup, prawda, czyli w swoją transakcję, to musi być pewni tego, nie zastanawiać, a może pójdzie do góry, może pójdzie do dołu. Nie, skoro po prostu zrobiłeś wszystko w swojej mocy, poszukałeś wszystkich swoich zatwierdzeń, to musisz znaleźć sobie też tą pewność siebie, że to po prostu zmierza tam, gdzie ty chcesz, tak? I po prostu idzie w tym kierunku, no to nie ciągnij tego też w nieskończoność, bo jeśli po prostu grasz pod trend albo już to poszło znacznie więcej pipsów niż przewidywałeś, to wtedy narażasz się, prawda, na ryzyko i nie nadmiernie po prostu handlujesz, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby zgarnąć to, co sobie nakreśliłeś, odejść od stołu, prawda, i żyć. Okay, that's great. Have you got any, what do you prefer to trade? Fiat currencies or cryptocurrencies? I think cryptos now are taking over. You know, me, I like to be all-rounded. You know, I don't like to say that I'm not good at trading Forex or cryptos. So I like cryptos, you know, it just moves faster. So you could you don't need to use a huge lot size. Well, using a huge lot size is life-changing, but I like to just keep learning. Like, you know, majority of you guys know, like, I've been starting to even trade exotic pairs, and I never thought I was able to be trading exotic pairs, which has been moving remarkably. But I want to focus on, like, my goal and just trading. I want to learn how to master all the pairs. That's my goal. So all the pairs that people are not even aware of, you know, you probably might even see some weird trade setups I'll give up on swipe trades and be like, did you really give out this pair? But yeah, that's just my overall goal, is that I just don't want to be like honestly, I don't have a favorite pair. Like, everyone asks me that every single time. I don't have a favorite pair. All pairs is my favorite that are moving. So that's what I like to focus on. And how I trade everything off the 1 hour time frame. So I check everything from the weekly, monthly, daily, 4 hour, and then I always execute on a 1 hour time frame. And then that's how I always execute all of my trades. And then, you know, like, I don't check my phone like every 5 seconds that most people do. They're like checking if they're in profit, you know, because I know where the trend is going. So I'll check it after like every 2 or 3 hours. I'm like, oh, great, it's getting close. I'm gonna take profit. So, and then it becomes, I want to give out, you know, stress-free trade setups, so people can just have money in their pockets. So, and even though if I do lose, I always come back heavy.
So that's just me. Okay, I get it. Tak więc zapytałem go, czy ma po prostu jakieś preferencje, czy handluje handlowanie normalnymi walutami Forex, prawda, waluty, czy po prostu kryptowaluty, tak, bo teraz na kryptowalutach mu bardzo dobrze idzie. On powiedział, że dla niego to nie ma znaczenia. Wiele osób pyta go, czy ma jakąś swoją ulubioną parę walutową. On mówi, jego zadaniem, jego po prostu celem jest opanować wszystkie z nich, także czasem wysyła egzotyczne, czasem jest Bitcoin, czasem jest Ripple, czasem są różne. Po prostu on chce sprawdzić się na wszystkich i opanować je wszystkie, tak, jest jego goal, tak, więc wiele osób go o to pytało i tak jak mówi, no jeśli straci, to okej, mówi, przyznaje się do tego, ale zawsze mówi, wraca heavy, czyli wraca z nadmiarem i jest znacznie więcej pipsów, dwukrotnie czy trzykrotnie więcej pipsów i tak jak mówi, 50 pipsów z jednej transakcji już zmienia twoje życie, tak? Tak więc no nie musimy tutaj łapać, tak jak on, tysiące rekordy, on po prostu robi to na wyższy poziom, taka jest jego misja i tak się czuje na doświadczeniu. I też mówi, że chce dawać setupy takie stress-free, żeby ludzie nie sprawdzali, jak większość osób początkujących, co 5 sekund telefonu, co 5 minut telefonu, dlatego on swoich transakcji szuka na jednogodzinnym wymiarze czasowym, a potem przechodzi jeszcze wyżej, prawda? Czyli no ta transakcja nie będzie szła w przeciwnym kierunku w 5-10 minutach, prawda? Tylko po 2 godzinach sprawdzi telefon, po 3, prawda? I to samo chce wysyłać na swoim kanale, żeby ludzie po prostu nie stresowali się, ale mieli ten komfort, prawda, że po kilku godzinach może być ten profit, albo mała strata, prawda, którą, tak jak mówi, nadrobimy, tak? Okay, that's good, that's good. I've got one question from my friend over here. Are you gonna be planning to be on the IML TV or not really? Well, if I'm the jack of all trades, then yes, then yeah, I'm gonna try and shoot for that as well. So if I could be as many platforms to provide as much value, then so be it. Then definitely, I don't see that being a problem. So I definitely will be all in. So I just got to talk with, the big man and see if he's good with that. Tak więc tutaj pytanie od Adama pojawiło się, czy będzie na MLTV. On mówi, no jak się pojawi taka możliwość, prawda, jest Jason wyraźnie na to zgodę, to jak najbardziej, prawda, on chce po prostu dostarczyć jak największej wartości, jak największej ilości osób i jeśli będzie taka możliwość, to otwarty jest na to. Okay, I think we're done. I think there's no more questions from here. And I am impressed. I am impressed, guy, that, you're doing crazy things and, you still stay humble, focused, and you're like coming back with the fire, with the heat and impacting more people, more lives. And this Zoom call was such a blessing for us, to get to know you in person. Is not just the numbers. It's not the crypto bot. It's the real person. I mean, you don't sleep. All right. That's fact. You're smiling. You're still alive. You provide the value. Even with us, it's 8-hour difference and we can still make it. So it's brilliant to have you on the call and I am blessed and thank you for all the community over here to hear the story. It's going to be recorded, so it's going to be available for you, for everybody if you want to share it. And I think it's another, value for the people to see that you've been somewhere and you can become, so they can, following you or other people get inspiration that, okay, I just started the journey and I can keep on giving up and I can be in some part of, of your success. And I hope to see you in Miami, right? I think of course, yeah. Of course, to answer to Froggy's question, yeah, you will be seeing me in Miami. Our crypto TV sounds very interesting, so I'll definitely keep that in mind as well too. Yes, hopefully I see all of you guys there. You get to meet me as a person, and then from there, just continue. I know we'll definitely have a blast over there and just actually meeting you guys. So it's truly a blessing. Probably already dancing. But I guess it's just truly a blessing to actually, take the time and actually engage with you. And, with me, I'm always smiling. So I'm always happy all the time, regardless. No matter if I'm winning a lot or, not able to provide value. I'm still smiling regardless because, life is a very precious thing to have. And I definitely do not take that for an advantage. So, but yeah, Miami should be really fun, and I'm looking forward to meeting all of you guys once again. I know I tend to repeat myself at times. That's just my excitement speaking. So, but yeah, definitely it's going to be a fun time. Okay, that's great. Cool. Maybe we can just take a picture together with us, Pam, and then we're gonna. Yeah, of course, definitely. Wrap up. Cool. Everybody put the cameras on. Some smiles. I think you're sleeping, not like Ken. It's not smiling. Other side of the Zoom. Oh, how many people is over here? 55. That's great.
Okay, give us 1-2 minutes. Tak więc jest podekscytowany tym, kto nadejdzie na Miami. Wiadomo, jest konwencja i Market Style 14-16 września. Przyjeżdżamy i niesamowicie chcę was poznać osobiście, tak? Nie tylko online, ale także offline. Tak więc te osoby, które się wybierają albo które zmieniały zdanie i chcą tam z nami być, spotkamy się wszyscy w Miami i wtedy poznacie jeszcze Kena osobiście na żywo, tak? Alright, I think everybody's on or no? Okay, let's get it started. 1, 2, 3. Okay, another page, wait a second. Another page. Okay, and with the speaker. There we go. Okay, photo shoot session. Okay, thanks a lot. Yeah, let's back to work. Let's back to have fun, you know, and help others and live the life which we deserve. Yeah. Cool. I hope to see you soon and take care, man. Keep doing what you're doing because you are great. Yeah. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Focus on the trades, we focus on the gym. Cool.